Mangwanani, masikati, manheru, vateereri vedu, tiri pano paSelf TV. Ndini wenyu Monica kunze kweguta host. Ndiri life coach, ndiri munyori, uye ndinodzidzisa vanhu kucompiler mabhuku. Nhasi tiri kutaura nyaya yeGwaro rekupedzisira, inenge ichigadzirira rwendo rwekupedzisira, ruya rusingaperekedzanwe ruya. Pane gwaro rinonyorwa manje kuti rwendo rwacho irworwo rufambike zvakanaka. Saka ndiri kukunzirai Tete Spiwe Kachidza, mhoresai vateereri venyu uye motaura zvamunoita. Alright, moroi vateereri, zita rangu ndinoitwa Cecilia Mzondiwa. Ndiri Gweta, ndinoita mutemo unowirirana neimmigration, family law, wills and estate and real estate. Tatenda tikuenda kuna Tete Precious Chakasikwa. Tinotenda chaizvo kuti matishanyira kuno muri kuZimbabwe. Kwazisai vateereri venyu movaudza zvamunoita. Makadini vateereri. Zita rangu manga mariudzwa Precious Chakasikwa, ndiro zita rangu. Ndiri kukonekta ndiri kuHarare kuZimbabwe. Ndofunga panzi manheru paya ndinda ndichirehwa nekuti ndofunga vamwe achiri makuseni nemasikati. Saka ini ndiri Gweta Tete Cecilia Mzondiwa. I'm also a lawyer. I practice with a law firm in Harare inonzi Country and Imam Legal Practitioners, middle-sized law firm. Inini practice yangu ndinonyanyoita nyaya dze-family law, ndinoita employment law, ndinoita a little bit of immigration law nemamwe mabranches emutemo, but kunyanya nyaya dzemhuri dze-family law ne-estate planning. I think ndidzo dzaita kuti tiungane pano nhasi. Tinotenda. Tenda kuna Tete Spiwe Kachidza. Pasava vateereri, tadzoka zvekare pano. Every Sunday we get together tichitaura nyaya dzemhuri nenyaya dzinotita affect isusu vari mudiaspora. Nini, I'm a journalist, a writer and activist, and I work in HIV, and I wear a couple of hats. But I'm a big supporter yourself. I'm here almost every week na Monica tichibata nyaya dzemhuri, nyaya dzinotibata isusu sevanhu vari mudiaspora neavo vari kumushawo zvakare, ngekuti dzimwe dzacho dzinoita touch mune zvinhu zvinoexperiencwa nevanhu vekumusha kwedu, vanhu verudzi rwedu, vanhu Africans and maZimbabweans. Totenda kuti Precious is join us kuti tinzwe from muromo, I mean from the horse mouth. Tisazoti tinenge takambonzwa zvichinzi. We're going to hear it from her, both my gurus, Cecilia and Precious. Thank you for coming. Thank you. Tinotenda. Saka tikakunzwa kuti dambudziko rinoitika nderekuti pane nyaya dzinonetsa kutaura nezvadzo, zvikuru kune isu vanhu vechitema. Ndikuzviona kuti even ndichitaura nevanhu vekuGhana, vekuUganda, vekupi kana kuNamibia, vanoti ukangotaura nyaya yerufu, nyaya yewill, nyaya yeinsurance, munhu anenge akutovhunzwa kuti uda kundiuraya here. Asi ndofunga inobva yazotonyanyotyisa ndeyekuti wagadzira here will yako. Saka iyo yenyaya yekuti hatingarambe tichiignora nekuti iri kuzokonzera mhirizhonga nemabopoto nemhuri kupatsanurana kusingaperi, nepakusana pekuti mufi anenge asiya asina kunyora gwaro rekupedzisira kugadzirira mhuri yake. Saka Tete Precious tikuda kuti mutiudze udzamu hwekuti nei zviri important kuti iro gwaro irori rinyorwe. Zvakanaka. Handizivi kuti vateereri vanozobvuma here kuti ndipote ndichisanganisa chirudzi chedu ndichimboendawo futi kune chirungu. Kana zvakadaro ndingatangisa. Nyaya yamauya nayo inyaya yakanaka.
inyaya yandinoparidzawo inini kakawanda chaizvo pese pandinenge ndiri, kunyanya kumakereke, nekuti dambudziko iroro revanhu vasingadi kufunga nezverufu. Kunyange tese tichiziva kuti rufu mutemo waMwari, tese tichafa, hapana achararama zvachose. Tinozviziva izvozvo, asi hatidi futi kufunga nezvazvo. Ende tinoziva kuti futi zuva rekufa hapana anoriziva. Vanoenda kumachechi vanozviziva kuti even muGwaro dzvene chairo zvakanyorwa kuti hapana anoziva musi nenguva. Saka tinoziva kuti tichafa, hatizivi musi watichafa, asi hatidi futi kugadzirira kuti kana tichinge tazofa tisisipo chii chichazoitika. Harisi dambudziko riri kuvanhu vari kudhayasipora chete, idambudziko riri matiri sevanhu, kunyanya vanhu veganda redu. Handisati ndanzwisisa kana kunyatsobata chaipo kuti chii chinoita kuti tidaro. Ndikakutaurirai kuti even isusu magweta, I'm sure tete Cecilia vanogona kuzondipupurirawo kuti isusu magweta yacho tinoti takazvidzidza, tinoziva kuti kuna anonzi mawill, tinoziva kukosha kwawo. Kakawanda kaunonzwa kuti gweta rafa, asi rafa risina will. Pagoitwa makakatanwa kumhuri kuti vachibvutirana zvinenge zvasiyiwa, asi munhu anga achitozviziva, pamwe achitonyora mawill evamwe kubasa kwake, asi iye yake will asina kuita. Saka kuti marongero andaita presentation yangu nhasi, ndanga ndafunga kuti ndisati ndanyatsosvika panyaya yewill, timbonyatsotitange maybe tichidzokera kumashure zvishoma, kunyanya titarise mamarriages atinosangana nawo. Ndinoona kunge nyaya idzi, kana munhu asina mudzimai, asina kuroora kana kuti asina kuroorwa, whether ane vana kana kuti haana vana, makakatanwa acho haanyanyowandi. Nekuti pamwe munhu mudzimai ane mwana wake, ane zvinhu zvake, kana kuti ane vana vake kana vairi kana vatatu, akanga ashaya kazhinji zvinongonzwisiswa kuti kune vana vakasiyiwa. Pandinoona sekunge panenge paine wanano, paine marriage apa, ndo panowanzoita kunge, ndo maonero angu, panomboita kunge panoti netsei. Kuti munhu achaziva kuti zvino zvandandiri mudzimai wake ndichawanei, zvandandiri murume wake ndichawanei, zvinoenda kuhama dzake here, kana kuti tinonzwa nyaya kazhinji, tinodziverenga nyaya dzekuti murume afa, hama dzemurume dzobva dzauya, dzobva dzatakura zvese zviri mumba, nemapoto zvese, kusara pasina chinhu. Mudzimai usara asina chaainacho, zvonziwo waisashanda kana kuti ndezvehama yedu, saka takutakurana nazvo. Saka ndinoona kunge nyaya dzekukakatiranwa kwezvinenge zvasiyiwa nemufi, ndinoona sekunge dzinowanzonetsa panenge paine emarriage, weye munhu afa uyu asiya mudzimai kana kuti asiya murume. So ini ndandafunga kuti tisvike pakubata nyaya yemawills, tiite kuinzwisisa, zvakanaka kuti timbotidzokerei kumashure zvishoma, timbotarisa kuti iwo mamarriage kunyanya anoitwa nemutemo kuno kuZimbabwe akambomira sei, the types of marriage that we have in Zimbabwe, and kuti atingati maproprietary issues anoaraiza, kuti kana wakaroorwa kana kuti makaroorana nemuchato wakati, midziyo yenyu inofambiswa sei, kana muine muchato wakati, midziyo yenyu inofambiswa sei. Ndinofunga kuti tikatangira ikoko tochizoenda kumawill, zvinoita kunge zvinotinzwisisikei. Saka muchititendera ndoenderera mberi. So kune mamarriage anengati matypes matatu. We have 3 types of marriages that are recognized in Zimbabwe. The first one is the marriage in terms of the Marriage Act, chapter 511. Yaimbonzi chapter 37 kudhara. Kazhinji vanhu kana vachitaura kunze zvinongonzi ane chapter 37, ane chapter 37. Ndiyo yakunzi chapter 511. Zvakazoti chinjei. Iyoyo muchato iwoyo ndo muchato watinonyanyoziva semuchato wekuchechi kana muchato wekukoti. Unotendera mudzimai kana murume chichida ndingati mumwe chete. It's a monogamous marriage. It allows for one spouse. You can't have more than one spouse. This is a registered marriage. Inoregistrwa through or in terms of the Marriage Act. So that's type number 1. Type number 2 tine yatinoti customary marriage. Registered customary marriage. Inoregistrwa zvakare semuchato wandatanga kutaura. Asi musiyano wawo uyu weCustomary Marriage Act unoregistrwa through the Customary Marriages Act. Wasiyana newandatanga kutaura in that uyu unobvumira madzimai akawanda. So a man can actually get married
register this customary marriage as a customary marriage in terms of the Customary Marriages Act, anokwanisa kuzotora futi mumwe mudzimai kana vairi kana vatatu achinorejista futi muchato iwoyo. Unotambirwa futi nemutemo nekuti unenge wakatorejistwa zvichienderana nemutemo wandataura kuti unonzi Customary Marriages Act. So difference yawo nemarriage nechapter 511 uyu ndewe chapter 507. Chapter 511 one spouse. Chapter and marriage is registered in terms of the Marriage Act. Chapter 507 Customary Marriage Act, it allows more than one spouse. Then tozoita imwe yatinoti unregistered customary law union. Apa hapana kurejistwa, hapana marriage certificate, hapana vemutemo vanopinda mazviri. Ungori muchato une panongobviswa roora, maybe let me put it that way. Vanhu vanoenda kumhuri dzavo, munobvisirana roora, mombe, whatever zvinenge zvachajwa zvobviswa, asi hapana registration inoitwa. Iwoyoyo wakawandirwa, ndingati une vanhu vakawanda. It's the most common if we look at the statistics. Vanhu vedu verudzi rwedu vakawanda vacho vakatikangovhisirana roora tobva tatonopereka mudzimai zvatopera, munhu otoenda wotonotanga mhuri yavo. Vamwe vanozorejista mimwe michato iyi yandataura miri, pamwe yacho inenge yangotanga as an unregistered customary law union. Munhu ozofunga kuti regai ndichinochata. Pakuchata apa poitwa choice, toda kuchata unobvumidza mudzimai mumwe chete here, patoda kuchata chato unobvumidza madzimai akawanda. So ndo michato mitatu yatiinayo. The first two inorejistwa pamutemo iyi inotambirwa nemutemo, unogamuchirwa kuti muchato. Munhu akafanira kutonzi anga ari married. But the unregistered customary law union unongotambirwa only in certain circumstances. It's otherwise not recognized at law as a marriage. But for certain purposes unotambirwa. Vana vanenge vazvarwa nevabereki vakaroorana in terms of a customary law union vanotambirwa sevana vakazvarwa muwanano. Havaitwe kunge vana vemusango. Vanotambirwa as children born in wedlock. Pakadiwa maintenance yevana, pakaita problem yekuti pane mubereki asiri kuchengeta vana, munhu anotoenda kudare oti ndakaroorwa kana kuti ndakaroora tine unregistered customary law union, ndikuda maintenance. For maintenance purposes, that marriage is recognized. It is also recognized for inheritance purposes. Pane mutemo unototaura kuti kana makaroorana sezvizvi zvinozofambiswa sei. But for all other purposes, hautombotariswi semuchato nekuti unenge usina kurejistwa. Saka ndo matypes of marriages atinawo ari matatu kudaro. Tochitarisa manje kuti zvinofambiswa sei kana munhu akafa asina gwaro rekupedzisira manje. Nekuti patinoda kuenda panyaya yegwaro rekupedzisira riya panyaya yewill, kuti toona kuti will iyi yakakoshei. Now muchato yedu inorejistwa iyi, mutemo muZimbabwe unoti all marriages that are registered, that have been registered since 1929 are automatically out of community of property. Saka ukangoerora mukaenda mukanochata, kana musina zvimwe zvamaita kuratidza kuti you want your marriage to be in community of property, mukangonochata mukapiwa marriage certificate yenyu motanga kugara semudzimai nemurume, muchato iwoyo pamutemo uri out of community of property. Zvinoreve izvi, zvinoreva kuti chawawana, chawatenga nemari yako semudzimai, ukawana kamari kako ukatenga imba, toti woisa muzita rako, imba iyoyo inokonzerwa kuti ndeyako kunyange wakaitenga uri married. As long as iri muzita rako watenga nemari yako ndeyako. The same also applies to the other spouse. Whatever you acquire in your name is yours. Hapana kubatanidza property yedu, hatisi kuisa in community. Zvochirevawo futi kuti even liabilities, zvikwereti zvinogona kuwanikwa zviya munhu akanotora chikwereti chake akatadza kuchibhadhara, the creditor cannot come to the spouse
and attach property iri muzita remudzimai kana chikwere changa chiri chababa, nekuti havana community of property. Tiri pamwe chete, tiri kutenga zvinhu zvedu, tiri kuenjoya our assets together, but strictly speaking, chako ndechako, changu ndechangu, nekuti muchato uyu uri out of community of property. Kana munhu achinge achida kuti zvisadaro, nokuti uyu ndio default, yatingati default position, that is the default position at law in Zimbabwe. If you now want your marriage to be in community of property, you register what is called a prenuptial agreement. Sati machata, moita agreement yenyu yamunowirirana kuti isusu hedu tiri kuda kuti muchato wedu uite in community of property. Nezvimwewo zvamunoda kuzowirirana, zvamunoda kunyora kuti in the event of a divorce, toda kuti zvizodai, zvizodai, zvizodai. But in the absence of a prenuptial agreement, all marriages that are registered in Zimbabwe are deemed to be out of community of property. Then kana mataura ose zvandataura kuti if you want your marriage to be in community of property, munonyorerana, monoregister kunonzi deeds registry office, prenuptial agreement yenyu yamakuwirirana kuti aiwa isusu tabvuma hedu kuti muchato wedu ngauve in community of property. So ndo mamiriro ema-marriages edu muno muZimbabwe. Tochitarisa manje kuti kana munhu achinge afa, zvinofambiswa sei kana asina gwaro rekupedzisira. Tinenge takutarisa kuti haana gwaro rekupedzisira hongu, asi anga akambochata sei. Apa ndiri kunyanyobata vanhu vakachata nekuti vari muwanano, nekuti ndiri kuona kunge ndo kunowandira nyaya dzedu. Vasiri muwanano kashoma, veukama kazhinji vanongoti mwana wedu akasiya mhuri yake kana kuti haana kusiya mhuri, zvinongogovewawo zvinoenderana nevekumhuri ikoko kuti vanozvifambisa sei. So where the property, where the person dies without a will, midziyo yake kana nhaka yake tinoiti inogovewa in terms of what we call interstate succession. Interstate succession zvinoreva kuti kugovewa kwezvinhu zvasiyiwa nemunhu afa asina will. Asina will. So kana tatarisa izvozvo takutarisa manje kuti alright, kana afa asina will, anga akachata nemuchato wakaita sei. Nekuti type yemuchato iwoyo inozotaura nekunge kuti kune madzimai mangani, uchataura kuti zvinhu zvake zvinogovewa sei. So where the parties are married in terms of the Marriage Act, chapter 5:11, yandati iye yanga imbori chapter 5, yanga imbori chapter 37, zvinhu zvake zvinogovewa sei kudaizvo. The surviving spouse ari kusara aripo, whether murume kana mukadzi, is entitled to the house or other domestic premises which the spouse was living in immediately before murume or mudzimai ashaya. Saka kana papa neimba or other domestic premises inopuwa mudzimai. Ndiri kunyanya kuti mudzimai maybe nekuti taita pane wine madzimai, but inopuwa surviving spouse. Inopuwa surviving spouse regardless kuti surviving spouse apa ashaya murume kana kuti ashaya mukadzi. So anowana the house and other domestic premises dzaaigara immediately before murume wake ashaya. Anowana household goods and effects which were in use immediately or dzanga dziri pamba paanga achigara ipapo immediately before the demise of the other spouse. Kana pane zvinenge zvazosara, depending nekuti estate yakakura sei, zvinezenge zvasara, paine vana varipo, vanozoshare equally paresidue yatinoti residue, equally the surviving spouse and the children. Ndikupe example kuti ndive a bit more clear. Kana munhu achinge ashaya aine dzimba dzake 2, handiti murume ashaya ane dzimba 2 dziri registered. Apa tikutaura property yasiyiwa nemufi iri registered muzita remufi uyu. Murume anga ane dzimba 2, vari kugara imba 1 yekuBorodale, imwe imba vanayo iri kuMeborei, vakaisa maroja, handiti vane vana vavo 2. Murume uyu paanofa, kana vanga vachigara kuBorodale sekutaura kwandaita, imba yekuBorodale inopuwa mudzimai asara. Nezvese zviri mairi, midziyo, masofa, machii zviripo apo, zvinopuwa mudzimai asara. Imba yekuMeborei yanga ine maroja iyi, taakuiti iresidue nekuti tabvisa the domestic premises.
So that one we consider it to be residue ye-estate. Pavana vasiwa vairi namai vasiwa vechitatu, that house is now going to be inherited nevanhu vatatu ava in equal undivided shares. So the wife will get 1/3, the one child will get another third, the other child will get another third. Nekuti vanhu vanga vakarorana nemuchato uri wechapter 5:11 zviri out of community of property. Kana imba let's say imba yekubhorodho yanga iri mazita avo vese vari vairi, kana kuti dzese dziri 2 dzanga dziri mazita avo vese vari vairi, husband and wife, afa ari murume. Patiri kutaura nyaya yekushare apa, tiri kutaura only share yemunhu afa. Saka mudzimai uyu anenge asiyiwa will retain 50% share yake in the borrowed house, will retain 50% share yake in the Meborane house. Kana takutarisa estate, tiri kutarisa just the 50% share yemurume afa uyu in this borrowed house, 50% share yemurume afa uyu in the Meborane house. Pakadaro apa mudzimai uyu anopuhwa that 50% share yeimba yekubhorodho nokuti ndo yaanga achigara. Vochizoshare 3 ways the 50% share yeimba yekuMeborane pamwe chete nevana in equal undivided shares. Zvinozoreva kuti the result of this estate is that the wife will own 100% the borrowed house. 50% yagara iri yake ne50% yaari kuinherita kune murume wake. And then she will own 1/3. She will own what is 1/2 plus 1/3. I don't know. Mates, Magweta hazive mates zvakanyanya. So she will own 1/2 share yake yeMeborane handiti plus 1/3 of the other half yanga iri yemurume wake. Saka 50% yemurume uyu ndo ichasplitwa in 3 parts. Iye otora 1/3 of the 50% together with her 50%. That's what happens kana pasina gwaro rekupedzisira paine muchato wecivil marriage wechapter 5:11. Handiti. Then kana takuzotarisa murume anenge asiya akaroora in terms of the Customary Marriages Act, iye handataura kuti inotendera more than one spouse. Zvinosiyana nekuti pane mudzimai 1 here kana kuti pane madzimai 2 anenge aripo. Apa ndiri kungopa semuenzaniso wekuti anenge afa anenge ari murume. So where the deceased is a man and there is one surviving spouse, but pane 1 or more children vasiyo, the surviving spouse will get ownership of the house that she lived in together with the deceased. So the ownership of that house, if it is not practical kuti awane ownership, anopuhwa a right of use yatinoti pamutemo a usufruct. Anongopuhwa right yekugara. Macircumstances anogona kunge achiita kuti asakwanise kuwana ownership, maybe nekuti hapana title deed or whatever. So she'll get ownership of that property. If that is not practical, a usufruct over the house the spouse lived in at the time of the deceased person's death, together with all household goods in that house, and an equal share of the remainder of the net estate. Zvakada kutifanana nekumarriage yatatanga kutarisa. Ndokunge pane mudzimai 1 asiwa nevana. Where the deceased is a man and is survived by 2 or more wives, whether or not there are any surviving children. Nekuti muchato unobvumidza more than one spouse, mumwe anenge atoita barika ane madzimai mairi. The wives will receive 1/3 of the net estate, which is divided between them. Of that 1/3, the senior wife will get 2 shares and the junior wife will get 1 share of this 1/3. Vanosiyaniswa zvichienderana nekuti amai guru ndiani, mainini ndiani. The remainder of the estate is then it devolves upon the children in equal shares. But in addition to this, the wives are also entitled, if they lived in separate houses,
each wife should get ownership of the house that she was living in. Where the wives lived together in one house at the time of the deceased person's death, then they get joint ownership. If that is not practical, they get that usufruct over that property. Where the deceased is survived by one spouse, but asina kusiya vana, the spouse gets ownership of the house together with all household goods and effects, and then she also gets half the remainder of the other assets, because hapana vana. The balance inenge yasiwa inogoverwa kuvabereki nemasiblings emunhu anenge ashayawo. Muri kuona kuti pachirudzi pachishona mhuri yemunhu afa ine kakukoshesa. Apa pamukadzi uyu haana kunzi ngaachitora zvese, anzi anotora ownership yemba anga achigara. Kana pane zvinenge zvasara anotora hafu, imwe hafu yakunzi ngaipuwe hama dzemufi, vabereki vake kana kuti siblings ake, brothers and sisters. Where the deceased had 2 wives, but the junior wife is married in terms of 511. Aripo macircumstances ekuti munhu anoroora mudzimai wake wokutanga orega kuchata naye, ozoroora mainini obva vainsista on muchato, obva anochata nechapter 511. Remember that so wekutanga uyu icustomary union, munhu akangonobvisa roora, it's not recognized pamutemo. Saka munhu paanonotora mukadzi wechi2 obva achata naye, haanzi atyora mutemo, haanzi because pamutemo tinoti munhu ukaita more than one spouse nemuchato in terms of a law that does not allow more than one spouse. Tinoti you've committed bigamy. There is a crime called bigamy. Let's say watora mudzimai wochata naye 511, woedza kuda unochata futi nemumwe wechi2 511, yet 511 is only for one spouse. You commit bigamy. But apa nekuti wokutanga uyu haana kuchatwa naye, akangobvisirwa roora, wechi2 ndiye anonochatwa naye, hapana bigamy. Nekuti muchato wokutanga tikuti muchato, asi hausi muchato pamutemo, nekuti roora mukadzi wakaroorwa pekutanga pamutemo anenge achinzi haatorina ku, this marriage is not recognized. Nyaya idzodzo dzinowanika kakawanda, kunyanya vana baba vaye vaiti vanoroora vari kumusha, vosiya mudzimai kumusha, ivo vouya kutown kuzoshanda kutown, vosangana nemumwe mudzimai, voroora mumukadzi wechi2 kuHarare, but the first wife and the family is in the rural areas. Usually the second wife ari munhu ari mutown, anoti zivewo maybe mutemo, akati changamuke, obva ainsista undoda kuchatwa neni, obva anochatwa naye. But kumusha kuna amai variko vakachengeta mhuri, vakachengeta musha savana muchato. Murume yeye akazofa, muchato wechi2 uyu wamaininu unodowngradwa pamutemo, nekuti ideally she should get everything in terms of the regime yandataura yekuti mukadzi akachatwa naye pa511 anowanei, anowana imba, anowana child share or an equal share residue. Zvaireva kuti maiguru avaigona kusara vasina chinhu. But mutemo unobva wadowngrade that second marriage kuufananidza newamaiguru, vobva vadzokera ku 1/3 for the wives, with the senior wife getting 2 shares of the 1/3. Mutemo unoda kuedza kakuenzanisa ipapo. But kana mukadzi wekutanga maiguru varivo vane chapter 511, munhu obva anotora mukadzi wechi2 waanonobvisira roora, tingamuti maybe small house, whether anozikanwa kumba kuna maiguru o haazikanwe, but haana kuchatwa naye because hazvichaita kumuchata naye wechi2 nekuti kune mumwe muchato kudhara, uri kurambidza mumwe mukadzi. Saka uyu anongobvisirwa roora, set up a home, start having a family, but muchato haana. Murume uyu akafa, pamutemo zvinongonzi first wife anga ane muchato ndiye anorecognizwa for inheritance purposes. Uyu mudzimai wechipiri uyu asina muchato akangobvisirwa roora, haana chaanowana kumurume wake, nekuti that marriage is not recognized for purposes of inheritance, save for vana. Vana vanowana share yavo from their father's estate regardless nekuti vakazvarwa kuna maiguru vane muchato kana kuti kuna mainini vasina muchato. But this second wife asina muchato
haana chaanowana. It's best kana anga achichengetwa nemurume anogona kuzoapply for maintenance from the estate. Pane mutemo unobvumira izvozvo. Ndopaanoendawo kuti aini ndandiri mudzimai wake, ndinozvitambira kuti mutemo haunditambiri kuti ndiri mudzimai wake, but ndaitochengetwa naye, ndiye aichengeta mhuri, handisisina chekurarama nacho. Pakadaro mutemo unotendera kuti awanirwe maintenance, kwete kuinherita anything. So ndati ndimbopa that as a background kuti tinzwisise kuti will yakanakirei manje. Saka iwe unenge une situation iyoyo, une madzimai ako, pamwe wechiti uyu ndiye wari kuda stereki. Maiguru ava wangofunga kuti ndichakwanisa kuvaramba, it doesn't look good, there are children involved, so I'll keep that marriage intact, but really my heart is now with the second one. You are then best advised kuti unyore gwaro rekupedzisira, kuti uprovide for wauri kudawo. Nekuti ukasadaro anoshayiwa chaanowana. Kana kuti tataura how property is going to be inherited if there is no will, but you'd want things to go differently. You'd want your parents to inherit, for instance. Although you are married in terms of 511 and you have children and your parents don't feature anyway, because your parents will only feature if there is no surviving spouse or there are no children. But you've left your wife or you've left your husband and there are children, but you also want your parents to get something. Chinyora gwaro rekupedzisira. Nekuti ukasarinyora, the default position yemutemo ndo inongokika in. Mutemo ukangoenda kwamaster zvinongonzi mune muchato, imba ndeyavo. Asiyo pamwe handizvo zvawaida, waida kuti amai vako vawanawo something. Zvasiyiwa zvese ndezvamudzimai nevana. Munin'ina wako kana mukoma pamwe akakuendesa kuchikoro, kune vamwe vakadzidziswa nemasiblings. First born child apedza odzidzisa vanin'ina vake. Iwo wafunga kuti ndingade kudzotsera mukoma wangu something nekundichengeta kwavakaita. Havafiche anyway, for as long as you have a wife and children, vachasara. Unless you provide for them in terms of a will. So gwaro rekupedzisira rakanakira kuti unoita zvaunoda nezvinhu zvako. Haumirire kutongerwa nemutemo. Nekuti mutemo wakagadzirwa kuti kana pasina gwaro iri, zvichadai. Saka iwewe kana uchiona kuti mutemo zvawakagadzirira izvi handizvo zvaungade kuti zvinhu zvako zvifambiswe nemazvo, chigadzira kagwaro, chitaura zvaunoda, zviri pamwoyo wako, zvaunoda kuti zvizoitwa. So ndingati in a nutshell ndo zvakanakira will. It is you decide how you want your assets to be dealt with. Kune mutemo unotaura kuti will yacho inenge yakaita sei, ndichangodedemura very quickly kuti will kuti inzi iri valid inoda zvakadai. Munhu anokwanisa kuita will munhu akadi. Chicha unokwanisa kunyora muwill. But ideally you must try and avoid a default position yemutemo iyi. It may appear favorable depending on where you stand, but it may also appear very unfair. Kana uri a second wife, married zvakanaka, uchingoti pamwe vanenge vatoudzwa kunzi handina mudzimai, ozozvidiscover atone vana or something. So now you are in it, you can't get out of it, but you are not protected. You are not protected by the law because the law favors certain people and certain circumstances. So the way to ensure that things go according to how you would want them to go is to write a will, and that will must be valid. Ukangonyoro kana ukasiyaudza shamwari dzako panoita contestation nekuti hapana gwaro wangotaura, although in certain circumstances an oral will may be accepted, but dzine mutauro dzekutaura nekuti it's he says or he said, she said. Zvinoda zvinhu zvakanyorwa zvakasainwa zviri kutariswa zvoumekwa sure kuti mutemo unodhila nezvemawills uri kutambira gwaro iri kuti iwill. Zvikange zvaitwa saizvozvo, aiwa zvido zvako ndo zvinoitwa. Handiti. So handize ndoenderera mberi ndotaura what a will is and just musati maenderera mberi toda kusvika kuti vanhu vamboresponda, vamboreacta. Tichinzwa matauriro amanga muchiita kana tatichonzwa mudumbu kusunga chaiko kuti oh my god, kushaya ruzivo zvinhu zvakaoma. And kana muri kuti muri ruzhinji ndo rune marriage iya isingarecognizwe, zvikutoreva kuti maticking time bomb anozvifambira zvawo, vanhu vasiri kutomboziva disaster yavari mairi.
vachidofiririra kushanda, asi at the end of the day ivo nevana vavo vachisara vasina zvavanazvo. Iyi nyaya inopa tension, unonzwa tension uchiteerera kuti oh my god. Saka tisati taenderera mberi doda kuti timbodiscassa. So ndikuenda na Tete Spiwe ndozoenda kuna Auntie Cecilia. Tete Spiwe. Okay. Sekutaura kwawaita, this is very... Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Inyaya yakaoma and Precious tiri kutenda ngekuti kana vanhu vari mudzimba umu haunyatsozviziva kuti zvakamira zvakaita sei. And vanhu ndinotaurawo nevamwe vangu neshamwari dzangu, particularly pananga ndiri kumusha, uchingonzwa uchiti ini ndakachata kuchechi, ini ndakachata kuchechi. And tisingaziva kuti kuchata kuchechi is not a legal document, right? Unofanira kunge waita muchato chaiwo kuri registered marriage. Saka ipapo panoti very important zvavatitsanangurira kuti zvakamira zvakaita sei. And now most of these days the era of small house, nyaya ingori nyaya imwe chete, small house aparadza dzimba. Yeah, you're thinking of it now, but not thinking kuti zvichazomira zvakaita sei kana taite kana munhu uyu ashayika atiri kurwira achiri mupenyu. So I think it's very, very important. What I wanted to ask, maybe, yes, to ask, what happens with somebody who has been living with someone for, I don't know, 15, 20 years, and there's no traditional marriage into it, there is nothing. You are just my partners who are living together. And partner anima nawake, kind of both you have both your children, but musingagare nawo wese pamba ipapo muchigara mega muri two for so many years. What happens when the partner, say the man, passes on, and where you've just been living in? What do you call that kind of arrangement? Okay. That kind of arrangement, we call it cohabitation. Murima roommates or my housemates, really. You're habiting together. You're cohabiting. Apana marriage. Mutemo wedu wemuZimbabwe hauna paunoti mukagara mese kwemakore akati muchazenge makonsidwa to be married. Hapana timeline yekunzi mukasvika pa5 years pamutemo makutonzi makachata. Munogona kugara 50 years mugochembedzana. Asi for as long as pasina unregistered customary law union, musina unobvisa mombe, musina kuregister muchato wenyu, hamuna kuroorana, mungori vanhu vari kushare pekugara. You are just cohabiting. Panofa mumwe these two parties vari kucohabita, pasina gwaro, uyo anongotora twake. Pakadaro ipapo, let's say afa murume, hama dzake dzinenge dziri within their rights to come and say, tauya kuzotora zvinhu zvehama yedu, kana zviri zvake zveshuwa, pasina kurwirana kwekuti ndechangu, ndindakachitenga. Ndezvehama yavo, nekuti uyu waanga achigara nayewo pamutemo haatombotariswi se-spouse, angoriwo someone waanga achishare naye pekugara. So for people like that, and I find kuti, I think era yatakusvika, maybe vana vemazano, those who are getting into marriage in my 20s, early 30s, ikoko. I think the exposure to the outside world and other things, other cultures, I find that more and more of these young people are shunning marriage and preferring to live together. If things don't work out, you go your separate ways. So that is becoming fairly common, where people come together, they even start families, but havana kuroorana, havana kuchata. The institution of marriage, I don't think it needs the appeal that it used to have kudara. So you find that we have people like that who are in those situations. If I need to stress the importance of writing a will, it is for those people more than ungati pane some arrangement yemutemo inozotaura kuti because wanga uri wife, surviving spouse, you are entitled to the house yaunga uchigara, kana kuti manga muri vairi, therefore you are entitled to 1/3. Ava vari kungogara vese hapatorina mutemo unotombotaura nekune zvavo, nekuti havatombotariswi sevanhu vari kugara in any recognized institution.
So for those people who are in those setups, it is extremely important that they draw up wills to provide for whatever they want to provide for. Course, Cecilia, what can you tell us for people who are living in the diaspora? What does it look like if I'm living with somebody? We just are kind of like a union, right? For 3-4 years. I know there are certain specifications if you live with somebody for so many years. Could you explain to us what the law says here in Canada? Okay, that's a great question, Auntie Spiwe. Interesting, as I was listening to Auntie Precious, that I know, because my law degree was first in South Africa, and then I had to do conversions for Zimbabwe, and then I had to do conversions for Canada. So I was kind of trying to put my head straight in terms of which law are we talking about? Is this so but it's very zvakakosha kuziva kuti mutemo unoenderana nenyika zvichisiyana nenyika yavatinoti jurisdiction. So as Auntie Spiwe was talking, I was looking at the differences yekuti alright, vanhu vakachata kuZimbabwe vakasaita register their marriage vari kugara kuno kuCanada mutemo wakasiyana kana muchigara mese munoitwa inonzi common law. So if you have cohabited for a year and over, 2 years for some reason, but mutemo inongochinja, right? So the other thing too is is about Canada is a federation that is divided into provinces. So each province in a concurrent power yekuita these acts. So kana tichitaura nezvekuroorana nekuchata nekugara kwevanhu, kune mitemo yakasiyana inoita which kind of stipulates and regulates that. So we're looking at the Family Act, we're looking at the Divorce Act, we're looking at the Adult Interdependent Relationships Act, zvichingosiyana. Saka then inini mubvunzo ndisati ndataura stereki nezveCanada, wandichida kubvunza wakarerekera kune zvataurwa already ndezvekuti kana vanhu vakachata kuZimbabwe vakuda kudivorce, jurisdiction iri kuno here kana kuti iri koko kuZimbabwe kuti vanhu vadivorce? Because that's ndo mubvunzo wandinobvunzwa nevakawanda, and then zvichizobatana neizvozvo Auntie Precious zvekuti vanhu vane property kunoku, vane property kuZimbabwe. Saka kana tichitaura nezve-wills and estate kana division of property, court ine jurisdiction ndeipi? Thank you. Ndichatanga nemubvunzo wamatanga kubvunza wekuti kana vanhu vakaroorana kuZimbabwe vomuvha to the diaspora, mchato waenda sawa, now they want to divorce, which jurisdiction applies? Zimbabwean law inoti kana makachata kuno kuZimbabwe, for the Zimbabwean court to have jurisdiction to dissolve this marriage, the husband must be domiciled in Zimbabwe. That is the #1 jurisdictional ground. Yatinoti domicile ka kunge munhu achiti inini ndiri muZimbabwe, ndakazvarwa kuZimbabwe, ndiri kugara hangu kwandiri kugara zvinezvi ndiri kungotsvagawo basa kana kuti I'm just looking to provide for my family, but I consider Zimbabwe to be my permanent home. So it has nothing to do with residence. You may be resident in Canada, you may be resident in England, you may be resident in South Africa. If you are a Zimbabwean born man and you consider Zimbabwe to be your permanent home, notwithstanding kwauri kugara panguva iyoyo, ndo yatinoti domicile. But mutemo wacho wakarerekera kuvarume nekuti we live in a patriarchal society. Saka it is the domicile of the husband which is considered. So if you have a couple living in Canada and the husband says, I'm domiciled in Zimbabwe, the Zimbabwean court will have jurisdiction. You may have situations where ndisingazivewo ma-jurisdictional grounds ekunyika kwaunenge uri, but you may have a situation where you have a choice, where you are the country yeikoko, or the courts there have jurisdiction maybe on the basis of your residence, maybe ndo mutemo weko.
But Zimbabwe, the Zimbabwean court will have jurisdiction on the basis of your domicile. Then you decide kuti unoda kuenda kupi. Ndiyo number one basis yejurisdiction yekuZimbabwe. Okay. Panozoita mutemo unonzi Matrimonial Causes Act unoprovidawo for excuse me, for additional jurisdiction or additional grounds the jurisdiction for the Zimbabwean court. From recollection, without looking at the act itself, it usually applies where the wife is the plaintiff. The wife is the one who is applying for a divorce, and that wife is in Zimbabwe at the time. And the wife has been ordinarily resident in Zimbabwe for 2 years before applying to divorce. What is it? So, even if the husband is not domiciled in Zimbabwe, or the husband used to be domiciled in Zimbabwe but has changed domicile, for as long as the wife is the one who's applying for divorce, the wife is in Zimbabwe at the time and has been in Zimbabwe for 2 years prior to the date, then the Zimbabwean court will hear the matter on that additional ground. But apart from that, it's based on the domicile of the husband. So that's question number one. I don't know if Cecilia is still in the meeting. Maybe it was just the video, which was... I am still listening. Okay. Yeah. All right. Then on the issue, kuti une property ku Zimbabwe, une property in the diaspora, munhu achinge afa. Zimbabwean law says for property in Zimbabwe, you have to register the estate in Zimbabwe and go through the motions of winding up the estate in Zimbabwe. Depending nekuti munhu afira kupi kana kuti imwe property iri kupi and mutemo wenyika iyoyo unoti chii. There are instances where an estate is registered in Zimbabwe, and then because there are assets elsewhere, apply the letters of probate. I don't know if that applies to Canada. I've done it for England, where then you apply for letters of probate in that jurisdiction. And sometimes an executor is appointed in that jurisdiction to deal with the asset irikoko. But the main estate here registered in Zimbabwe, the master of the High Court of Zimbabwe will oversee the winding up of the estate. So you may have a situation where the Canadian law, if it's someone who's based in Canada, Canadian law applies to the Canadian asset and Zimbabwean law applies to the Zimbabwean asset. But Panama letters of probate and ingazo issue in the other jurisdiction in Canada. I don't know exactly what Canadian law provides for in that regard. I think it depends. But there is also limitation in terms of, what's the jurisdiction for a province to administer any estate or property that is outside of the country. Was it registered here in terms of in the will, for example, if there is a will? So, zvinongo depend. Zvinosiyana siyana. I see. Okay. I think one of the things Jadanchida kuita add kune zvatarwa na-Aunty Precious nenyaya yemawill zvaitwa reference na-Aunty Monica zvokuti nyaya yerufu newill is something zvatisingajairiri isu vanhu vatema. Asi chandinoda kukurudzira ndechekuti it's not just about death, it's also about zvinhu zvakafanana nekuti ndomboti ndikaita accident kana kuti ndikangorwara and handikakwanisi kutaura kana kutaura zvandinoda. Saka usually kana tichishanda nemaclients tichidrafta will tinobva tavaita encourage kuti panguva iyoyo vaite inonzi an enduring power of attorney, which appoints umwe munhu kuti agokuitira ma legal and financial decisions when you are incapacitated.
as well as a personal directive yekuti somebody anokwanisa kuitira decisions kana warwarisa iwe usingakwanise kuzvitaurira kuti ndoda kuitwa operation kana kuti regai ndive pamushina. Saka zvinhu izvozvo zvimwe zvakakosha zvinobatana neprocess yekuita will. Thank you. Saka yabva kutaurwa naAunty Cecilia, Aunty Precious. Iriko here kuZimbabwe iyoyo yekuti unenge une someone anenge ari responsible in case you have an accident and you're incapacitated and they make decisions for you. Yes, iriko futi kuZimbabwe iyoyo, the enduring power of attorney. Kashoma vanhu havainzive nekuti ndofunga hatisi kunyanyo iparidza zvakakwana. But yes, it's a document that can be drawn up. Tunogona kuita futi imwe inonzi in local parentis where there are children involved, and kunogona kuita kuti mumwe munhu ari kudiaspora but vana vakasara kunoko kuZimbabwe, maybe mapepa asati aita ekuti muritere vana vachiri kunoko, unogona kuita a document yatinoti in local parentis to appoint someone kuti atore chinzvimbo chako separent. Madecisions anoda kuitwa kuzvikoro kwevana zvinoda kusainirwa kana kuti zvizombotumirwa kunze uku zvichizodzoka zvinoda manotary public zvinobhadharwa kuti zvidhindwe zvinenge zvichidhura, unogona kuita futi document iroro remunhu anongoita like I would maybe liken it to a temporary guardian if you like wemwana kana mwana asiri musame jurisdiction newe. Saka zvinoda kuitwa matrip ekuchikoro, mamwe anoda kusainirwa mapepa mwana asati aenda, unenge waappointa munhu anofanira stepa into your shoes as guardian just to deal with maissues iwayo for a temporary period. So izvozvo futi zvinokwaniswa zviri provided for in terms of Zimbabwean law. Thank you. So tichiri ipapo ndoda kunzwa kuna Aunty Cecilia kuti so semuno muCanada tochiti munhu ashaya angaine vana but angasina kunyora kuti guardian ndiani, power of attorney ndiani, haana will yaakaita but vana vachiri minors. What happens to those? Yes, saka kana munhu akafa asina a will, estate yake inoitwa administered through process inonzi interstate, which means mutemo unotaura kuti kana wafa usina will, izvi ndizvo zvinoitwa kunhaka yako. Saka kuno state then appointa a guardian wevana vako, yoita appoint an executor wenhaka yako. Saka mutemo wacho iwo unonge uripo, ndo zvambotaurwa naAunty Precious zvekuti iwo kana waita will yako unenge uine liberty yekuti ndoda kuti chakati chiende kunani, ndoda kuti chakati chiende kunanhingi. Saka hazvipo izvozvo, kongoiswa at default mutemo wekuti alright kunoko hatina hakubvumidzwa kuhave more than one wife legally. Saka at least kana vanhu vanga vari at common law kana kuti vanga vane marriage certificate, zvizhinji zvacho zvakada kufanana. Saka zvinotaura law yesurvivorship, for example, kana takatarisa nematrimonial property, kana vanhu vava vachiita cohabit, vaita cohabit after some time va legally recognized as vanhu vakaroorana, then mutemo unoti imba inoenda as surviving spouse. Then imwe nhaka yozotatiswa kuti vana vachiri kunoku tinoshandisa mawords ekuti children of the marriage, kureva kuti minors kana vachiri kana va over 18 va independent, they are no longer considered children of the marriage, but they are still children. Saka inheritance yevana vasisiri minors nevana vari minors yakasiyana, because kana vachiri minors tinotarisa nezvetrust yekuti alright kana mwana achiwana a third or a fourth of the money or whatever it is, because kune mapension, ma-RRSPs, kune ma-insurances, mari dzese idzodzo dzinoiswa pamwe chete. Dzaiswa pamwe chete kunotanga kwabhadharwa zvikwereti. Yasara iyi ndiyo inozoitwa distributed among the identified
people vanofanira kuita inherit. Saka dzimwe nguva kazhinji chinonetsa ndechekuti vanhu tenge takangotarisira kuti angaine imba hatizivi kuti imba iyi iri kuowa mari, because pamwe imba iyi yanga iri yatinoti fair market value, kudai imba iri kushowa 400,000 asi chine chikwereti che350,000. Saka equity yemba ingori 50,000. Ndo zvimwe zvatinofanira kufunga nezvazvo tichitarisa kuti zvinoidentifiwa pamutemo seproperty ndezvipi, zvinozosara kuspouse ndezvipi, zvinozodividwa kuvana ndezvipi. So in a nutshell ndo zvandingangotaura to respond to your question. Thank you. Kuti tisakanganwe kumenshena ma-single parents then. Ipo panyaya dzemawili ipapo. Single parent akafa, vana vari ma-minors, hapana will. Zvinofamba sei? Saka tikusitaura toda kunzwa tonzwa na-Aunty Precious. Yeah, so kana uri single parent like myself, ini ndiri single parent, and luckily ndakaita will yangu pandakanga ndiri ku law school because ndakarealize kuti it's important. But dei papa sina will, nhaka yangu would go kumwana because ndine mwana one. And then kana mwana ye asipo, mutemo wemuCanada unongoprovider kuti okay, who is the next in line? Hapana spouse, okay, mwana. Alright, kana mwana asipo, who is the next? It is my parents. Kana vabereki vangu vasipo, who is the next? It is my siblings. Zvichienda zvichidzika zvichidaro. Saka ndo zvazvinoita ku a single parent. I think sambotaurwa na-Aunty Precious kuti it gets easier when one is not married. It's a little complex kana paine a spouse even kuno Canada, but at least mitemo yacho iri more streamlined kuno. Okay. Zviri nyore here kuti vapiwe mwana, vapiwe vana. Burubvunza kuno kana kuna Aunty Precious? Burubvunza kwamuri tichimbori paCanada kuti ziti zviri nyore here manje kuti vana vanzi zvobva zvangonzi panga pasina will, vana vanotorwa nababa mukuru kana kuti vanotorwa natete. I think pamutemo zviri nyore, zvinozoita kuti zvisave nyore ndezvekuti hama manje dziri kuti kudini. Zvatinosangana nazvo mukupractice ndezvekuti hama ndidzo dzinenge dzichirwirana kuti aiwa ini ndipei mwana nokuti achiri emaina ndinichamuchengeta, saka ndinofanira kupiwa mari iyoyo inofanira kuchengeta mwana. Kunoti mari kana yasara yemwana sewangu achiri emaina inofanira kuiswa mutrust, but also panofanira kuitwa make available mari yekuti mwana ararame because achine ma-needs still ka. Saka between that manje chandinoona chizhinji ndechekuti vanhu vanozonetsana pakuti opiwa mwana ndiani, nokuti vanofunga kuti munhu uyu ndiye achazobhenefita nemari yekuchengeta mwana. Thank you. Touya kwamuri Aunty Precious. Yes. Mutemo wekuZimbabwe pane single parent paine vana wakangofanana neweku-Canada sekunzwa kwandaita from Aunty Cecilia. So whether kunoko hako hakusiyaniswe vana kuti they are minors or they are over 18, the legal age of majority being 18. When it comes to inheritance, vana at whatever age they may be. So if the parent is a single parent, asiya vana kana kuti mwana, the child or the children are the sole beneficiaries of the estate ye parent. Kana vari vairi vanoshare equally, kana vari vatatu vanoshare equally. Inongo split for 3 ways. It is only where there are no children that we consider the next level or the next rank, which is parents, failing parents, then siblings. So the hierarchy is actually exactly the same. Children, parents, then siblings. In terms of guardianship, no. Again, if the children are minors, inheritance yavo inoiswa ya kune yatinoti guardians fund. This is a fund which is administered by the master of the high court. Vana kana mubereka akashaya pasina will ya inoappoint a guardian, someone has to actually mount an application to the children's court for the appointment of a guardian. And kana ari mwana angari we single parent,
it means that parent was the guardian. Therefore, with the death of the parent, that child is considered to be without a guardian. So someone must step forward and be appointed in a court to be a guardian. That person anenga appointwa puwa letters of guardianship is the one who then liaises with the master's office to access Mari Guardians Fund. But where there are two parents, or the parents were married, kufakwe one parent means the surviving parent automatically becomes the sole guardian of the minor children. But 18, they are now adults. The Guardians Fund ceases to apply. They are now at liberty to deal with their assets or inheritance as they please, because at law they are considered to be adults from that point on. Auntie Spiwe. Something. This is very informative, highly informative. But I wanted to check nyaya probate, right? If someone dies, there are taxes that have to be paid, because a lot of times people don't realize we sometimes have anti-pressures. It's all exciting, but well, we are going to get I get this and that. But maybe can you talk about my taxes and final my properties and movie, because it's not just automatically they just go, because when they wind up estate, there are some taxes that needs to be paid. How does that work out? One. Okay. Two, let's say, let's give an example. Mukadzi wasiwa, and the husband had so many properties. He bought some houses, several places, and all that stuff. Yes, your one goes to you, right? And but this great amount akawanda, because number properties akasara akawanda, right? Which needs to be paid. Can wife then sell some of the properties to pay for the taxes? How does that work out? Maybe walk us through the probate and what it looks like in terms of payments and taxes which are required by the state. All right. So briefly, when a person dies, their estate is registered with the master of the High Court. There are forms that are filled in. Kanaongo kachata, you are required to submit your marriage certificate, the death certificate. Naturally, the estate is registered. Whether pane will or no, kana pane will which appoints an executor. Sometimes munanisa will ongotaura zveproperty, but asina kunyoresa kuti wanoda kuti azoita executor ndiani. Kana will yakataura executor, the master will appoint that person akanyoreswa muwill. Kana will iripo isina kunyorwa executor, kana kuti hapatorina will, the master convenes a meeting called an edict meeting for purposes of appointing an executor. That meeting is advertised in the newspaper and government gazette, inviting all interested parties to attend that meeting at the master's office. A family is allowed to decide or to agree on whom they want to appoint. They can agree to appoint a family member. They can agree to appoint a professional estate administrator, a lawyer, or anyone who's registered as an estate administrator. But if there is no agreement, if there is competition for the appointment ya executor, first priority is given to the surviving spouse. So kana mudzimai kana murume anenge asiwa aripo achida kuti ndiye arikuda kuita executor, vanhu vemhuri vakati aiwa ngatiendei kumagweta, ngatiendei kwakati kwakati, kana iye asingade, it means there is competition for that position. Kana kuti veukama vari kuti aiwa baba mukuru ngavaitwe, kana kuti baba vemufi ngavaitwe, that means there is competition for that office. There is no agreement within the family. The law then steps in and says surviving spouse is first priority, failing surviving spouse, parent, failing parent, sibling. Sometimes even the children, if they are over 18, they will take priority fall after the surviving spouse. So surviving spouse, they are no prefer to administer estate mumwe wake. But kana muri yawirirana zvayo on another person, then the master will not appoint whoever the family agrees on. That person, upon being appointed, they are my letters of administration. Now we are authorized to begin the process of administering an estate. I will not go through the process, but I'll come straight to the issue ema taxes that are there. So ultimately, after gathering the assets of the estate, panoitwa ma-adverts anoitwa ema claims, because but there are claims that are made against the estate or claims that may be made in favor of the estate.
So pachivanhu panowanzoti kana munhu avigwa, I think a day after the burial, ponzi pane vane shikwereti here, panomboitwa that meeting, ponzi vane shikwereti nemufi vanhu votaura. It's the same process yaakungoitwa pamutemo. So this involves publishing a notice in the newspaper, calling on anyone, any debtors and creditors to the estate. Those who are willing to come forward and say, I owed this person money, or I was owed by the deceased, the executor entertains, considers those claims and settles claims kana ari satisfied kuti zveshuwa pane shikwereti zviripo. Apedza izvozvo, the full extent of the estate is now known. Kuti all right, munhu akasiya dzimba 5. Are required to have those assets valued by registered valuers. If it's an immovable property, anofanira kuenda to an estate agent and get a proper valuation report done. If they are movables like vehicles, you can go to car dealers, depending on the make motikari yako, they'll be able to give you a value. The master will require those assets to be properly valued. Household goods and effects, masofa, TV, kazhinji, you can just, thumb suck a figure. The master will not insist on a certificate of valuation. But for immovable assets, for shares, for assets of value, panotodama valuation reports, the master is particularly interested in the actual value because pane taxes achapata. In my taxes annual badar was chienderana ne value the gross value of the estate. So when everything has been put together, it's known kuti zvasiwa nemufi ndezvakati ndezvakati. The valuation reports are there. The law provides that the master is entitled to 4% of the gross value. Gross value of the estate is master's fees. The executor can are a professional executor, a registered estate administrator, are entitled to 5% of the gross value of the assets as my fees for the entire process of winding up an estate. So already we are on 9% of the gross as master's fees and executor's fees. Then depending on the size ye estate yacho, pane inonzi estate duty. But not every estate is dutable. It depends on the extent, the size, the value. So mutemo estate duty unoti kana taisa put together everything that the deceased has left behind. We must remove the primary residence yeaigara. Let's say pasiwa dzimba 2, and it tosiwa pasiwa dzimba 2. The first house is worth 100,000. The second house is worth 150,000. The primary residence was the house here 150,000. This house kana taku consider estate duty. Value yemba e, we must deduct it from the gross. Saka tine estate ye 250,000 and it. We must deduct 150 a primary residency. It's not considered for estate duty purposes. We remove it, no saratine 100,000 as value ye residue yedu yasara. Mutemo zoti pane a value of 50,000 that is removed as a rebate from the residue yasara. So there's a rebate of 50,000. Panova pasara a net of 50,000. Tabisa value ye primary residence, tabisa rebate ye 50,000. If there is a residue thereafter, in our example, we have a residue of 50,000. Then 5% of that residue is then paid as estate duty. So you then pay 4% master's fees on the gross value of the estate, 5% of the gross value of the estate is executor's fees, and then 5% of the residue after deducting the rebate and the value of the primary residence is estate duty. Doma taxes are not bad. During the process, there are notices that need to be published here and there. Maridzo dzinenge dzichibuda futi muestate dzinofanira kubhadharwa idzodzo dzichibva muestate. So kana paine property paine imba 1, it means that estate is not dutable. Nekuti hatina residue, tikangobvisa imba iyoyo hatina zvasara zvokuti tibhadhare estate duty. Thank you. Ndiri kuda kuti tizodzoka futi nepart 2 because haisi program zvakawandisa asi zviri important. Zviri very important. Saka tobvumirana futi kuti tichadzoka. Hopefully next time panenge painewo murume panhingirikini papanel pedu
and then toti futi nayo nyaya iyoyi, because tikuda kuti tiachieve zvinhu zviviri. Tikuda kuraise awareness yekuti tigadzirise zvinhu zviri in our control. Tikuda kuti tichange our mindset kuti tirege kuramba tichiavoida zvinhu zvisingafanire kuavoidwa. Saka ticharamba tichiti tasangana tataura tichitsvaga futi mamwe maissues anove minzwa mucommunity medu panyaya dzemitemo idzodzidzi. Touya futi pano toadiscuss kuti tive vanhu vakarongeka, noti dzimwe nguva tinoita procrastinate tozvidzosera kumashure. Saka takupanana just 1 minute yekuti tiite wrap up tobva tapendera discussion yedu yanhasi. Ndichienda ndotanga Tete Spiwe. Precious, thank you so much for being part of this conversation, because tanzwisisa zvese zvatanga chida kunzwa kuti zvakamira sei, nekuti vanhu zvinozoguma zvaita sei kana ndiri small house, kana ndiri first wife, kana ndiri live in woman, or ndiri kuZimbabwe kana kuno, kuti mutemo unorewei pasina zvekudozonyepera. Thank you so much for being there, and really I recommend that we have a part 2 of this, because that's just scrap the top of the issue. I'd like to go deeper into it. So much to know. Thank you so much for both the lawyers. Thank you, Auntie Spiwe. Auntie Cecilia. No, I just also want to thank you, Monica, for bringing my, topic dziri dzinobata upenyu hwevanhu. Ndo ndeimwe area yeupenyu yatinowana ichinetsana vanhu vachichekana ukama nenyaya yekuti kana paifiwa pasina gwaro iroro. Saka thank you so much to Auntie Precious for sharing your knowledge. I know kuti magweta havangoshe ruzivo rwavo. I appreciate your time, because I know it's billable hours. So thank you so much. And thank you, Auntie Spiwe, for supporting always. Thank you. Thank you so much, Auntie Cecilia, for your time. Yekuya kuzotita enlighten nezvemuno mu-Canada. Chipedzisira na Auntie Precious. Toda kutendai zvakadzamisisa. Nekuti ruzivo rwamatounza pano ndanga ndisinawo zvangu kana clue. Saka ndatodzidza zvakawanda uye my mind is open to learning more, nekunzwisisa nekuchitanga kunyatsofungisisa. Kuti tisangoita kungofamba blindly. Tive ne-awareness yekuti who are you? Who am I? What do I want? Where am I going? What does this life mean? What does it mean for my children and those who remain behind? Saka tikava that awareness is not tibatsira. Enderai mberi, Auntie Precious. Thank you so very much for inviting me. It's been an amazing show. It's been a pleasure to share. Yes, lawyers and ours, we all see dollar signs everywhere, but with issues like this, it's our way of maybe giving back to the community. It's something that I absolutely love to talk about. I've been involved in similar platforms elsewhere, kuma chechi, kuma club emadzimai, tinoda chaizvo kuti tiungane tichikurudzirana nyaya idzi dzekugadzirisa kunyanya tingangoti the broad subject of estate planning. It is a very broad subject, and as Auntie Spiwe said, we really just scraped the surface, and I'm available. Should you need me to come back on the show, I'm available. Tikangowirirana nguva dziri flexible kwatiri tese. Anytime I'm at your service. I would love to share what I know, and hopefully 1 or 2 people will be helped along the way. Thank you very much for the opportunity. Yeah, would love to have your contacts. Pamwe vanhu vanga vagara vachitori questions emutemo kuZimbabwe. Maybe tikawana ma-contacts mu-chat. Okay. Absolutely. Let me see if I can do that now. Contacts enyu, Auntie Precious, enyu, Auntie Cecilia, kuti mubatsirewo vari muno mu-Canada machona. And kune vateereri vedu vese zvakanaka kuti ukateerera uchiona zvichikubatsirawo, sharewo video iyi nehama dzako, shamwari,
kuitira kuti urege kuzoti kana waona kuti maybe pane zvazoitika mumusha menyu woti dai ndakaziva haitungamiri sekutaurwa kwazvinoitwa. Information iripo iri readily available, maipiwa pane kuti muende munobhadhara for consultation or whatever the case might be. Muri kuipiwa information, ishandisei, chishare, ingozvipireiwo kuti link iyi kai rega ndisheyewo nevanhu vangu 10. After all tinenge tichibatsirana, ngatibatsiranei kukura musociety medu. Kana taona zvinobatsira tofungawo hama dzedu tobatsirana. Tinotenda nesupport yenyu yekuramba muchititeererawo nekuuya kuzoungana nesu. Zvinotikurudzira kuti tirambe tichinzwa havi yekukutsvagirai ruzivo. Thank you very much. Muve nezuva rakanaka. Vari kuZimbabwe murare zvakanaka.